historic Behnken Family Reunion, we have to travel about 450 kilometers, which is equivalent to about 280 miles. And we're on our way. Lucas is with me, and Hope, and Brandon. And Rachel's at a special program tomorrow, and Julie is out at a Folks March down in Rothenburg. So we're going up to Bremen, to a little town called ANDERLINGEN. There are 2 more. That makes 9 in all. Here we go again. Just getting some passing pictures through the Bavarian hillsides. We're heading toward Hanover, Kassel, Dortmund. Some military vehicles on our ride. We travel all the time by Autobahn when we go to Grafenwehr, Hohenfels. This is the Autobahn. We're moving into the guest house where we can get American gas coupons and buy gas at half price because of military special prices. This is right off the Autobahn. You don't have to pull off. We're coming into a German village before we get up to ANDERLINGEN, where we'll have the reunion, and just showing you some of the villages. This part of Germany has very different homes. Everything's made out of brick. And down south, they make everything out of mortar with wood reinforcements. I wish I could jump on one. Jump on it when it's cool. This is the town of Zeven. Still in Zeven. I'm just kind of showing you a little bit of the northern German culture. It's a Saturday afternoon, and all the stores close at 1 o'clock. This is a farm on the outskirts of a town. The Germans store their silage under the plastic tarp there, and they cover it and keep it tight during the winter. Instead of putting it in huge silos, they pack it under the plastic covers. And put tires on it. I hope I don't drive off the road going down. Here's a typical colored home there, the way they built that. ANDERLINGEN 3. We're coming into ANDERLINGEN now. This is where the Behnken Reunion
1989, April the 15th is being held. At Saturday. You see some typical I give you one. I'll give you garb there. Wenn man diese Geschichte liest, junge Leute, das mich jedenfalls abfallen, dann merkt man ganz doll, dass sich in den gut 50 Jahren ist es nur her, wo das Buch geschrieben worden ist, doch in der Beziehung der Geschlechter zueinander, wie man auch heute, wird eben auch geboren worden, dass wir einen Gast in Amerika hier haben. Und ich sage das so, dann macht der amerikanische Einfluss. This is Henry Behnken. He's written a book and he's sharing that with the people. De school was, da haben wir doch schon mal so versucht, wenn man solche Freundin hat, das irgendwie geheim zu holen. Man drückt sich so in düsteren Essen schön zum Backraum drum, damit er bloß keine geworden war. Der einzige, der noch in den Norden denkt, das war schon die Bestuur, weil von der Kanzlerverkündigung der Essen auch Personen vorhanden. Ja. Op de Teufel dan nog jeden Morgen voor zo'n huis en kijkt den Feldweg langs. En wenn Mettel van Krümel herkommt, dann läuft er in de Beut und dann würden sie sinnig verhaut nach der Show. Hast du die Sprüche auch artikuliert, Frau Mettel den Teufel, oder auch, weißt du auch alle Versen von diesem Gesangsbuch, wenn ich? Denn wenn sie auch ein Jahr jünger war, so verhören sie am Unterweg jünger sind letzt. Nicht, als wenn Wilhelm nun dumm war oder nicht gaulieren konnte. Aber er nahm das nicht so genau. Und in dir drückt allemal deren Angst, dass sie noch mit einem Kind üben muss. Er auch mal gefragt, ob sie denn angehörig wird, das kommt dem Jungen gar nicht in den Sinn. Denn das
Verwandtschaften ist das immer wieder der Norm, der in dieser Kombination abgesucht ist. So ist von dieser Familie Johann Behnke, Ilse Metta Behnke, da haben 4 Jungs, sind verheiratet, Meiershus. Da kommt der Stammherr, der Häsler, da kann ich die doch nochmal Folie ablegen. Nicht die Brauer, der Häsler, wo dann auch die Eheverwandtschaft ist, Annie, eine Jungverwandtschaft, nicht wahr? Der geht auf den ersten zurück. Der zweite Linie hier, Lütje Behnken, da ist der Stamm, wo der Klaus Behnken Achenhofen, der Schammers ist der immens Schammers gewesen, ab zurückgegangen da. Und Friedhof Campbell Hill, da dicht wie, ja, südlich von St. Louis. So etwa für 80 Meilen, so, nee, 80 würden gar nicht, 60 Meilen für dich südlich von St. Louis. St. Louis war in Mississippi. Da so an dem sind Grab, da ging kein Mensch dort an, auch wenn das Grab noch so alt ist, dann steigen weg von ihm. Der wird pflegt. Dann sind wieder Prüfer nach Amerika. Hier bauen, sagt wir ja, das ist die ganze Weg, die in Amerika kommt, oder die schon da in Amerika bauen sind. Ja. Hier in There's the whole picture of the Teufelsgeige. Und zijn er veel spoors mocht. We willen ons verabschieden met een vriendschap. It bounces that up and down and it makes the sound like the cymbals.
Entschuldigen, Entschuldigen. Da wir nicht überall hier kommen, das wissen wir. Aber wir wollen doch mal so einen Querschnitt von Amerika kennenlernen. Und deswegen haben wir uns mal durch den Kopf geholt, wie denn das wohl am besten machen kann. Denn, ja, wenn wir Post dann so wahllos noch nicht etwas gezielt, aber ferngeführt, aber die Gegend muss so ein bisschen angucken. Hier kannst du noch mal fern bekicken. Aber die Bauer haben ihn hier nicht mehr hergebracht. Aber das wird interessant, aber dann in Chicago würden, oh ja, nur wenn wir Pflege haben, wir wir noch Niagara-Fälle hin. Pflege, ja, wir brauchen eine Jagd führen. Da gar nicht, sagen wir. Oder für den Zug. Junge, vielleicht führt er. Weil bei uns drinnen was hin, Zug, 20 Minuten für den Zug los. War für einen riesen Zug. Alle Plätze besetzt, von ganzen Drogen, da ihr Schlangen Behnken's und die Zug, die für nicht in der Qualität so gut, wie der dort in Ostmanager von New York, nach Washington hin. Lincoln in Nebraska. What are you doing now? Brushing. Da wolltest du wollen. Ja. Denn in Nebraska, da übereinander, wo der Cowboy-Friedhof ist, noch nur Abgeschieden worden, ich weiß aber auch, was das für Arbeit macht. Und da wollen wir uns alle herzlich bedanken und möchten in 2 Jahren alle wieder zusammenkommen. Ja, ich sagte gerade, das Dorf Anderlingen war im Krieg sehr zerstört. Es ist, Okay, this town was destroyed during the war. It was bombed by the English. Von englischen Bomben zerstört, sodass alle Häuser abgebrannt sind. All the houses were burned down. Und hier ist die alte Hofstelle. This is the old place where his father was born. Das ist die Hofstelle, auf die Lütje Behnken. Lucia Behnken was born here. Gegangen ist der Sohn von, wie hätte er noch heißt? Van Meiershus da. Johan. Johan Behnken. Johan Behnken? Ja. Johan Behnken und hier ist Lütje Behnken Behnken. hingezogen. Ja. Das ist der Stammhof von Hinrich Behnken. And this is the lineage of Henry Behnken, Der ist 1905 geboren born in 1905 und 1931 and 1931. nach Oberochtenhausen geheiratet. They were married in Oberachtenhausen. Ja. Er hat 4 Kinder und der älteste Sohn ist Joachim. He has 4 children. The oldest son is Joachim. He was the one doing the teaching inside. Und dann Schwester Tine And Eggers, his sister Tina Lütje Behnken and Lucia in Behnken Wedel. lives in where? Wedel. Velil. Wedel Okay. bei Stade. Okay. Und ich bin Heinz Behnken in Lockum. And Heinz Behnken is telling this, and he is also a pastor, a Lutheran pastor in Locum. Und da ist Lütje Behnken. And Lucia Behnken is his first cousin, and he's been entertaining the children all afternoon for me. Sein Vater ist Erbe dieses Hofes. His father is the inheritor to this land. Genaamd Michaelis. Genannt Michaelis Hof. Michaelishof. Es gibt ein Buch von Heinrich Behnken, dem Schriftsteller. Heinrich Behnken is a author, and he has written a book Ein Buch über die Familiengeschichte over family history in Plattdeutsch. in the Low German, Das heißt Lütje Michaelis. and what's this Lütje last? Michaelis. Oh, Lucia Michaelis. Lütje Michaelis, der Schulmeister. He is the schoolmaster. Now Lütje Michaelis, die Schule. there is a school nearby here, and the name on the school is Heinrich Behnken, and the people who are singing the songs, many of them went through that school. They grew up there. Ja, es ist Als Kanadien. We're looking at has a special name. It's called the Michaelis House, Michaelis. and Michael, every the name house Michael, in der town Name. has Ja? its own name. Ja, Okay. das vertellt es von Oh my God. Michaelshus und Meiershus. Noch mehr Kristall. This is the man that has done all the research on the Behnken history, and können Sie Ihnen vorstellen? Ja, das ist Joachim Behnken.
Behnken. This is Joachim Behnken. Ist der Vorsitzende der Behnken des Familienverbandes. He's the one that holds the whole family together. Und ein sehr aktiver Forscher der Behnken Familiengeschichte. He's the historian of the Behnken family here. And we're going to go down and see a stone with the Behnken name on it and record that. Das ist An den Erwin. Film Der Landarzt hier. Hi. Ja, da denke ich immer, da steht doch der Landarzt. Ja. Das haben wir gesehen im Film. Ja, ja, habe ich gesehen. Das ist ja der könnt ihr glatt Ja. Hexen, die mussten alle auch. Der erste hat den hochgekriegt. Musste bringen hoch. He was Ja, explaining nicht that Problem, in Hamburg, genau. 7 children were born to one Behnken, and 3 of the Behnken's sons were killed in World War II. Ah, der dachte. And the oldest son is the one who inherits the property. Okay, here's a famous place. It's called Henry Behnken Street. This is in Anderlingen. It's right next to the Behnken house here. Did you see the Behnken name there? Yeah, why did it Hey, there it is. Yeah. Ja. Ja. Dankeschön. Hallo, danke schön. Wiedersehen. Ja. Das ist unmöglich, dass wir lösen. Nee. Okay, the stone that is right outside of Michael House, which you saw a minute ago, which is a Behnken house for over, wie alt is this house? Andreas ist in Zelle. It was built in 46. All the houses here were burned down during the bombing of World War Nee, II. nee, der ist gleich. Hier ist eine Cousine von uns, sie heißt Andrea Behnken. She is the daughter of Luci. Yeah. Sehen Sie, kann er auch Gemelucci. Above the door of the house, there's a stone, and it says, "But I and my house will serve the Lord," 1950. And Johannes Behnken on the left married Mette, and they live in this house, and her last name used to be Hink, G-E-B. She was born Hink, but when she was married, she's now a Behnken, and that's on their house. This is the Bauernhof of Mette and Johannes Behnken, and then across the street is more of the barn. Dieses Gebiet gehört Ihnen, die ganze Gebiet? Dies ist beides der erste Behnkenplatz. Okay, this is the first Behnken area. Ja. Okay. Ist Behnken wohnen hier in Anderlingen. Hier wohnen 4 Häuser Behnken, ja, 4 Farmer Behnken. Okay, there are 4 farmer Behnkens here. Yes. Okay. This is Mette Behnken coming out of her barn. She has just milked. She brought the kids some ice cream. Hold this. I'm going to take it. Here's the Behnken stone, and if you read this, it says 1479. And this stone, it says 1479. I don't know if that's too close. And it's right near the Behnken house here. Erste urkundliche Benennung des Namens Behnken hier in Anderlingen. Okay, the name Behnken was first The here first document. in Anderlingen. Yeah. Yeah. Before it was Behnken, it used to be Behnke? Beneke. Behnke. Beneke. Okay, and then it was changed by one of the generations. Ja. Warum war es verändert, wissen Sie? Ne, man sagt, Erste Mal man was spricht Beneke Ja?
Und derjenige, der schreibt, Ja. der hat das ein bisschen anders geschrieben, weil es keine Regel für Rechtschreibung There gab. were not proper rules for the writing of grammar in those days, and they would say one thing and write another, and then through time it just changed and they caught on to Behnken. Okay. And vor. This is the other side of the Behnken Bauernhof. Ja. They own this, and here we got the guy cleaning up the works from the cows. The cows took too much. Okay. The horses Wir pflügen took too und much. wir freuen. Was? Wir Streuen streuen, den Samen den auf Sehen. das. wir säen Cows den took Samen too auf much, das Land. very too much. Doch Wachstum und Gedeihen, Und wachsen, der Cow- Gedeihen, steht in des höchsten Hand oder steht in Gottes Hand. Aha. Okay. Everything is in the Lord's hands. You can see that we have a very spiritual heritage in the Behnken family. Ja, Ein Diakon ist verheiratet mit einem Diakon und ja, meine Cousins, unsere Cousins we sind have many uncles that 1, 2, are 3, 4. pastors, 1, 2, 3, 4 Pastoren. 4 pastors in the family. Wer nicht selber Pastor geworden ist, hat einen Pastoren geheiratet. Ja. It says, if you don't become a pastor, you'll marry one. Ja, ja. We got some cows here. Got some baby cows. Dad, they're not getting milk. Zwillinge. They're twins. Ja. Dad, you would love to come here. I love hay. Dad, I need cooking there. There's milking time. You're milking them? Come on! They're getting milk? Ja, dan ben je een paar drinken gegaan. Hello. Ik kan er even weer met, ja. A lovely sight. En hier weer ons bronzleven erbij. Ain't this Daddy? Kids are feeding the little calves their bread. Dad, Yeah. can I give them all my bread? No, we gotta go. Want die ook? This is walking inside the house. Okay, can you introduce yourself to us, Johan? Johan lived in America for 4 years, and he can speak English, and Johan and Meta. Ja. Gut. Und wann sind Sie geboren, Johan? 13. November 1903. 1903? Ja. 1903 he was born. Ja. Und Mette, können Sie auch mehr sagen? Ich bin 7 geboren. 8. November 1907. 1907. Ja. And they are the owners of the house which you saw before. And they are Behnken's. How are you? Oh, yeah. Thank you very much. Den kan du bekannt. Also ich nehme so einen Schluck Saft. So, wa? Ja, danke schön. Interesting thing going on here is the son of Johan. His name is Johan. And Mette, he also, the son married a Mette, so you have Johan and Mette and Johan and Mette in the same house. Oh, yeah. Now, Johan was telling me that he was in the States from 1927 to 1931, and he went there to make money, and he worked in an ice cream factory, and then he returned back to Germany and built a house with the money he'd made there. $8,000. $8,000 in 4 years, and that was during Black Friday in 1929 when they had the Depression, so he did
pretty well there. In welche Stadt war das? In Illinois, oder? Illinois. Ja. Okay. Und war Mette auch bei dir, oder? Nee. You were not there. Okay. Und mit der Europa ist er rübergefahren. Met het schip Europa. Wie viel do? Okay, and he went over to the States on this ship. I'll try and get a close-up of it. It's called the Europe ship. Yes. Wie lange gaat dat duren? And that's what they sailed over on. Wie lange heb je gebruikt van Hamburg doorheen? Wie lange dauert die Schiffreise? 3 dagen. Ship ride took 12 days for him to go across. Es war damals das Schiff mit dem blauen Band. Das schnellste Schiff für die Überquerung des Atlantik. And that was the fastest ship on the seas in those days, and it was called the Blue Ribbon Ship. The Blue Weapon, ne? Ja. Vårt helt blåste om kursen som utmål henne. Och wenn man då är så där bättre, ja, även här så leden där så att förlust. Ja, ja. Han kan upp till English nationalhymn det kommer att singen och nu var det. Ja, det kan du nog få singen. Ja. My country. Ja. Wie fangt ihr an? My country. Het is natuurlijk Sweetland of Liberty of that thing. Nu synger du. Ik zing mee. Zingen med mig en bättre. Wie gaat dem en zing? Den Melodie. My country is the great sweet land of liberty, of the I sing. Land where my father's died, land of the pilgrim pride, from every mountainside that freedom brings. Sehr schön. Sehr schön. Frunvien, ne? Dat is papa, ik moet zeggen, ik kan beter Engels als ik. Wat die schogen weer, die nog ganz in Amerika komen weer, ne? Papa kon sich doch mit den Leuten gut verstehen. Ah ja. Ja, hier kommt immer weg und ein Kloster, dran vergauern sind weg. Ach ja, und hier kommt ja auch weg, die Tiere. Immer was haben wir in unsere Hans Frunvien und mit den... Behnken haben Sie in Chicago besucht. Ja. Die Namen... Papas Schwester, mal sagen, Papas Schwester, die hier richtig im Anhang aus dem Hause war. Ja. Ja, Ja, die und haben der wir... Fick. Ja, Ficken heißen sie nun ja. Ja, und den kannst du dann in Ölsen Jungen heiden noch. Rudolf. Fick. Rudolf Fick. Ja. Ja. Okay. Rudolf Ficken, richtig. Ja, und den wir uns fotografiert. She's explaining her trip when she went to Wisconsin in 1971. And in northern Germany they speak what's called Plattdeutsch. I can't understand one word of it. That is Low German. I have to speak High German and they speak that German also. But when they talk here, what you heard her say earlier, what do you have, Hope? Flowers. Oh, aren't they beautiful? That's for Mom? Okay, vielen Dank, Mette. Bitte. Ich wecke die noch eben in die ich komme gleich wieder. Der kommt die Hauptmann aus, der bitte Dezember oder September 6. Wie hast du dir das festgehalten? Scheint noch mit Brot abschmieren? Nee, wij vullen een hoek. Wann war dies gebaut? 1804. 1804. This is the house that was standing on this property. Und in der Mitte der Mann mit dem Pferd, das ist der Opa. And the man in the middle is the grandpa. Und wie heißt der grandpa? Hier. Johann Behnken. Ah ja. Und ganz links heißt auch Johann, mein Opa. And the one on the left is also Johann, and that is Johann's grandfather. So they keep the name Johann in the family. That's the word John Behnken. How do you like that one, Dad? They got the whole works with the manure spreader on it. We call those the honey wagons. Ja. This is the town of Zellzingen. It's right next to the town where we were in ANDERLINGEN.
And this is one of the city churches, and it looks like this one did not get bombed during the war. Okay, this says the Heinrich Behnken Schule, Henry Behnken School. Dad, can we sit on this roof thing? No. And this is in the town of Zelsingen. Ja, ist Zelsingen. Und war ein Lehrer hier, oder? Nein, war Heinrich Behnken war Lehrer, aber war Lehrer in Hamburg. Okay, he was a teacher in Hamburg. Yes. Okay, there's some of the school we can't see from here. Sein Vater. Ja. Sein Vater war auch Lehrer. His father was also a teacher? Sein Vater war auch Lehrer und ist hier in Zelsingen, hier dicht bei Zelsingen, in der Börde Zelsingen Lehrer gewesen. And he began teaching here. Heinrich's father began teaching here. War, er hatte keine Ausbildung als Lehrer, aber er konnte sehr gut lernen. He did not have the paper certificate saying he was a teacher, but he was an excellent teacher. Und war dem Superintendent. And he was a superintendent of the schools. Dem war sympathisch, dem war sehr sympathisch, weil er gut lernen konnte. He's a very sympathetic man. Sehr gewissenhaft war. And very informed. Okay. Und dann hat er Lehrer gemacht erst und ist nachher noch so in einer kleinen Dorfschule. Ich weiß nicht, waren 50 Einwohner in dem Dorf und vielleicht 10 oder 20 Kinder. There were 50 citizens in the town where he was, and 20 to 30 children. And then in this town, they've named this school after him, in memory of him and appreciation. This is from the other side of the bushes. I couldn't get this side of the school. So you didn't know there was a Behnken school named after the Behnkens. Hey, who's in there? What is that? Okay, open, Brandon. Hey, what do you have in there, huh? Is that your bed, Brandon? Dad, look above. You got a dirty face, buddy. Okay, Lucas, where's Lucas at? Oh, hi, Lucas. What's in there? Dad, come closer. Okay. I have a little German light in my bed. Oh, isn't that nice? Come here in my room. Okay, let's go in Hope's room. And here's our bed and feather deckers, and we have curtains. I want to show you something what we have. Okay. Just come over here. Here. I have a little light, and I got some flowers for my mom. Oh, aren't they beautiful? We have a sink. This is Daddy and Hope's room for tonight. And towels. And this is where we eat breakfast. Okay. We have a heater. And we have a little gray trash can. Hey, Lucas, what you doing? I found these rocks over in a rock pile. Uh-huh. And these are, the rock is called flint. Uh-huh. And Indians used to make arrowheads out of it. Show me your big piece of rock there. It doesn't look like all of the others like these. But it's the same type. And did you find some, Brandon? And they feel real soft. You did? He said, wait a minute. Okay, tell me, Brandon. I found these pretty rocks over in that pile, and this black rock is shiny. And Lucas gave it to me. Oh, and that's I nice. gave him, yes.
I gave him this one. That's nice. Okay. And this that I found. Uh-huh. And me I want show. to show you one more crystal. Okay. That's nice. Okay. Lucas gave it Here's to the me. room they stayed in last night. Let's do that thing again, Dad. Uh-huh. Oh no, we got that down once. And then there's a big German shrunk here for the clothes. Inside our bed. What's on it? Ta-da, ta-da. There's a small kitchen in here. Yeah, here's the light. And a little bed. Ta-da, 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 ta-da. And the sink. And this is the neighbor's house. What it is a called a Ferienwohnung, where people rent out the top half of their house. Look here, Lucas. Hi, Brandon. Oh, man. Oh, Lucas, I know where. Here's our breakfast. Yeah. And they provide this inside the Ferienzimmer, the vacation room where we're staying. This is right across the street from Joachim Behnken. Bread and sugar. And you see we are in farm country. Salad? Got some 4 eggs under here. Oh. Okay, turn it sideways so I can see it. Isn't that neat? Yeah. They warm the eggs up and put them in there. Are they hard boiled? Definitely. Huh? Yes, they are. Look at these little salts that they gave us. Not to keep, but to use. Can we keep them, little salts? That's nice. For the egg, and you put the eggs in there. These roofs are made out of straw and hay. I think he said it was the rye straw. And this is the town where the Joachim Behnken lives. Now we're looking at his garden. Here is his home. We stayed across the street. And they have 75 cows also. Brandon's excited about his rocks. This is where we stayed last night. This is the milking barn next to where we stayed. And here's the home. And that's my little white car we drove up here in. It's a very quaint village. It's so quiet and peaceful here. Doesn't get that way around Schweinfurt, it seems. Joachim. So, Sie haben die Kuh schon gemilkt, oder was? Ja, gemolken und gefüttert. Kick an. Der hat Freundschaft dort. Ja. Aber die sind schon weiter aufgegangen. Ja. Und wie früh wachten Sie auf? Um 6. Um 6, und dann wie lange dauert es für die Kuh zu milken? Ja, heute haben wir bis 6:30. Nee, bis 7:30. Yeah, it takes an hour and a half to milk the cows. They wake up at 6 in the morning to do that. Baby one. They have some babies? Yeah, come here. Come here. I'm petting them. Dad, come here. I'm petting baby one. Dad, come here. Come here. This is Joachim Behnken's Bauernhof. That's right next to his home. You walk out one door into this. What you got there, Lucas? And here's his other buildings. Baby
70 new baby cows every year, they told me. Dad, and here's the only brown one. It stinks in here. Here's the brown one. Uh-huh. And Daddy. These babies, there's 17 new calves in here. And the kids are having a good time. They love the barn. Daddy, look. Pet 'em. Where's one? Okay, come here. Will you let me? No. Okay, Arbeit für die Fütten. Oh, gut. Sie haben das schon gemacht. Dankeschön. Oh, schön. Vielen Dank. He says the cows grow here and stay here, and they are here their whole life. They never go out in the pasture. And what you see them eating is the silage, which was under those white plastic tarps that we saw, and he goes out and gets that with his tractor and forklift, loads up the wagon and brings it in and feeds them every day. Dad, can I help him? They're hot. He has a homemade broom, and that really works well in sweeping up the feed. Now this house is the oldest house in town. It was built in 1770. That's before the United States became a nation. And so the Behnkens were here a long time ago. This house belongs to Joachim, and there's another one. That's another one made out of a hay roof. There's the other side of the house. And there's the other one beside it, and people rent this from him. They live in there. And you see how they do need to keep it up, refurbish it, replace the bricks. Yeah, it's made out of rye straw. Take a picture. Dad, take a picture. So, guten Morgen. Und wie heißen Sie? Ich heiße Irma Behnken. Ja, schön. Und du kannst auch Englisch reden. Nee. You were My name is Irma. Ja. Waren Sie hier aufgeboren? Hier? Ja. Moment. Das sind Amerikaner. Schön. That's a bell, and you rub it against the wheel on this bicycle, and it's in the house we were looking at. So. Yo. What do you got in there? Oh, okay. Jo, det är bara för snack. Jag får komma för tåg. Ja, ja. That's the silage pile back there where he gets the cow food. Also Gewitter. Ja. Während des Krieg oder? Nein, Ein Durchblitz, was ist das? Ein Blitz? Ja. Sturm? Lightning. Oder? Ah, yeah. Okay. This is another one of the houses in the town. And that's the woman. This is the town bell. It was donated by a teacher that was here over 100 years ago, and he had this erected, and they ring the bell for special occasions. Yeah, that's what. Reminder for prayer, she told me. There's Bible verses written right on the walls of the house. Kannst du das wieder sagen? Ja. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.
They're speaking in low German, and I don't understand a single word. Okay, the kids don't like spanking, so I make them sit on the barbed wire there. Okay. Können Sie in und I should not. We ate breakfast this morning across the street, but he just finished getting the cows ready, and now he's sitting down to eat. And ja, wir beide haben heute Morgen gemorgen, sind um 6 angefangen mit dem Melken, haben ganz kurz noch eben die ersten Nachrichten gehört. They heard the morning news at 6 o'clock while he was milking the cows. Vorher haben wir noch eben gehört, was die Nachrichten im Radio sagen, was in der Welt passiert And ist. listens to what's going on in the world. Und da ist in England Fußballspiel gewesen. Und da sind 90 Leute tot. There's 90 people dead in England from a football game, soccer game. Liverpool. Das ist schon einmal getan, letztes Jahr, oder? Ja, vor 2 Jahren. Das ist war in Brüssel damals, ne? Ja. Ja, in Brüssel. Okay. Okay, we're at the Joachim Behnken's house, and the children are with them. And the dog. And Lisa is with him, and Henrich is inside, and I'm trying to get the whole house in. See such a beautiful house they have here. Wann ist dieses Haus aufgebaut? Wann ist das Haus aufgebaut? Das Haus ist 1914 gebaut. And built in 1914. And then right next to it is the cow stables there. Okay. They have 6 children, and yeah, okay. Die älteste heißt Martha. Yeah. Die ist verheiratet. Martha is married. Ihr Mann ist jetzt im Examen als Theologe. And her husband is taking his seminary exam to be a pastor. In Göttingen. In Göttingen. Ja. Ja. Und dann ist Hinrich, der hier in der Küche ist, jetzt gerade beim Frühstück ist. Henry is here, yes. Jürgen, den hast du gestern kennengelernt. Jürgen. Gestern Abend. Ja. Dann Irma, ja, die war ja gestern den ganzen Tag dabei. Ja, Irma, Christina. Ist in Berlin. Studiert Religion. Ja. Wird Studienrätin werden. Ja. Religionslehrerin. Okay, okay. Und dann ist Angela, das ist die Kleinste. Die Angela, ja, war gestern da. Okay, danke. Christina hat ein Jahr Ja. in einem Kinderheim in Brasilien. Christina worked as a missionary in an orphanage in Brazil, and her mother Lisa went and visited them one time. Yeah. And both Joachim and Irma were also in the States in Illinois and Nebraska. Yeah. And they visited Behnken's in those places in York, Nebraska. Okay. Okay, this is the town Ober-Achtenhausen, and this is where Joachim and Elisabeth Behnken live, where we stayed all night. Okay, we're in the town of Zelzingen, which is next to Ober-Achtenhausen, about 3 miles away. And in Zelzingen, there's the Lutheran church where many Behnkens go, and there happens to be a windmill over here, and we're going to go up there and get a closer look of it. Guys, look, the windmill. Is Elizabeth famous? Now, Elizabeth is the name of the windmill. They name their windmills just the same as they name their houses.
It's not going right now. We have a slight wind. I don't know if it's still in operation. So the windmill turns and grinds the flour. Some interesting houses. What you see on the right is a Robst field. Can we pick some? And this is what they're making motor oil from. They're making a new engine that runs off of crushed Robst. And it does not even have exhaust. You see here a group of people just walking along. They're coming in from the side of a woods. And the people go out for walks on Sundays as a family, and they just walk out in the fields. And Erika Sturken was born Behnken, and she's part of the family we were with, and they're going to help us in Bremen trying to trace the people, our family tree there. On the way into Bremen, and we saw this house, and we thought you might like to see it on a picture. Very pretty and nicely kept yard. There were sheep behind it right through the middle. You could see them walking through a minute ago. There's one. There they are. I want it on. May we always be to you what God would have us be, a family always had, to be strong and to lean on. This is Markus Allee in Bremen, and this is the street where Erika Sturken lives on, formerly Erika Behnken. And she invited us to come over Sunday. Here's some of the houses on this street. Dad, you can look out of my window. It's down. What? Look at it down. I can't see here. Wait. These are homes along Markus Allee. On here, Hope? Yeah! What are you doing? Having fun! Throwing the ball at the doggy. What kind of dog is that? Do you know, Lucas? Poodle! No. A poodle? Two. No, it's called an Airedale. Hi, Airedale. We're in the backyard of Martin Sturken. The dog was just spending the night here. And we're going to be staying here. They have a lovely home. He is an international man, trade working. So, können Sie sich vorstellen auf Englisch zu meinen Eltern? Ich soll mich jetzt Ja, Ist das auf mit Englisch? Ton? Ja? Ja? Ja. Ich habe nicht. My name is, shall I? Ja, that's good. My name is Martin Sturken. Ja. My wife is a Behnken, Erika Behnken, belongs to the clan of the Behnkens that, what shall I say, immigrated to America Yes. roughly since 150 years or so. I can't say for sure. Danke schön. Ja, ich bin Erika Sturken und geborene Behnken. Kannst du auf Deutsch, auf Englisch reden dann? I'm Oh, is that- Erika Sturken, but born Behnken.
And where we have been yesterday in Anderlingen and had our coffee, that is a home of my mother, where my mother is born. And my mother was also a born Behnken and married to a Behnken. So it is a double name. And what was his name? The name of my father was Angelus Behnken, and his birth place is the Fehrenbruch. And his father was Thees Behnken. And that is one of the 3 Behnken line where some of the old family went to America. That is the oldest mill here. Oh, a window. This is Bremen. Yeah. There's one there. So we will have to go Art see. Museum. Das ist ein Prison hier, das ist ein Gerichtsgebäude. Streetcar. Gerichtsgebäude hier. Polizei, Gerichtsgebäude. The Rischgebäude is the court. Court, yes. There's a double bus. I think there. Domshof, that is the absolute center. Yeah, I know. Okay, this is the building where Martin has his business. The Hypothekenbank. And here are all the banks around this place. Here's the back side of the building we saw. Kann ich hier nicht Ja, leicht. da war eben noch was hier. Hier, ich weiß, ich weiß. Dad, why do you And this is the back side, just to see, this is the back side from the town hall. Yes. And the glass house, that is our parliament. Okay, right in the middle In the there. middle, that is the parliament. In the middle is And Parliament. that is the capital church here, the Dome, And that's the dome? a Protestant church. Okay. Wir können aus dem Fenster fotografieren. Das geht nicht. Wir müssen So nicht? So here's the downtown from the 4th floor of the Sturken office. And you see down below the streetcar that's pulling up. And all the streetcar tracks through town. Das ist ein schönes Schiff, ja? Wie alt ist das? angefertigt, weiß ich nicht, nach dem Kriege gemacht. So 1949 war das. That was built in 1949, this old ship in his office. Okay, Martin will read to us the slogan for his business here. As a group, we have been established for a little more than a century. We have been pleasing and displeasing people ever since. We have made money and lost money. We have been cussed and discussed, knocked about and talked about, lied to, held up, bombed out, robbed, taxed, etc. to the end of the chapter. The only reason we are staying in business is to see what the hell happens next.
Rat means council. That's the town councilor's house in Bremen. You can see some of the paintings on the wall. And all the artwork that's been put into it. Some different figures are on it. This is a picture of Roland. He is a warrior that brought war against Bremen sometime in the past. These are some of the buildings in downtown Bremen, and these were not bombed. 75% of Bremen was destroyed during the war by bombs. These are wine kegs, and they are full of wine. In the basement of the Rathaus. All right, that's called the Bremen Town Musicians. And those 4 animals came in to do a play. These pigs are famous in town. This used to be the pig market for this walking street. This walking street used to be a pig market before the war, but it was bombed out. And they put these pigs here as a memorial to the old pig market. Hey, what you doing out there, Lucas? Okay, all 3 say hi. This is a street that during World War II, before the Jews were taken out of the homes, and this was the artist street, and many of the Jews had... Oh, yeah? The bells ring 3 times a day, and the picture turns around as the songs are made, and they have 6 pictures that come out on this. Did you get the pictures? Turning means king. Right here. How did they fit those boats in the glasses? I don't know, but here's a walking street. It shows you how small they used doors. We're just walking through the town. Can I go down? They also have some on the backside. Daddy, can I go down? Here's another part of the walking street in downtown Bremen. It's very gemütlich. That means it's very comfortable, very lots of atmosphere here. And look at the flowers. A brand new building, about 2 months old. Wow. And they also have a park on the far side around the corner, just like in the States. And so we're going to eat. Hi Lucas, what you doing today? I'm watching Disney.
The Stückens put us up in a nearby hotel called the Queen's Hotel, and the kids had a lot of fun here. And Brandon is still sleeping. And guess what's on television here in Germany? It's Dennis the Menace. And so the Germans learn how we grew up as kids. Then we go through the middle door here, and who do we find in here? Hope is sleeping. And so they were very nice to us to put us up here. One of the living room. This is a wall hanging that was given to them by the ambassador of Indonesia. Here are some of the gifts from different prominent leaders of nations. He has been a pioneer in many areas, and being the first one to develop trade relationships with Ceylon. This here was a gift 25 years ago, for 25 years of work in Ceylon as the first German trade company in Ceylon. That is pure gold and silver. That was a gift from another group in Indonesia. And they have different artifacts. Hello, Hopi. This is a picture of the back of their house. And it's a beautiful home. They have a lovely garden. Garden in English means yard. To Rhododendron Park, Mom, and this is the most beautiful rhododendron park in Germany. Anywhere these are developed, they send one kind of those plants here. Hey, Mom, this is for you. These are rhododendrons. We can see that we get the different colors. This is something else. What is this one? Belongs to the family of the Azalea. These are also rhododendrons. A picture. Okay. The rhododendrons need stones to grow. And there they're working on the garden to keep it nice. Can I get on the shore? Please.
Yeah, it's the same color, isn't it? Pink flowers. Wow! Oh, Dad, a turtle stone. A stone bird. Okay. Dad, look at that tree over there. Don't bounce, Brandon. Dad, look. Take it down for a minute. That's a tree. Isn't this beautiful? This is right across the street from Martin and Erika Sturken's house. The lila one, eh? And these are all what kind of flowers? Welche Typ ist dies? Das sind Azaleen. Das sind alles Azaleen. Azalea. Ja, japanische Azaleen. Aha. Japanese Azaleen. Well, when you come here, Mom, you can visit this place. Dad, turtles. Yes. She's a little here. Little dad. Only one she has. Quack, quack. Darüber, es gibt mehrere, ja? She's sitting on. He will jump up and the little will freeze when the mother leaves it. You see? Here, there. Dixie, there's a mother with some. Yeah, to a son, eh? Dad, look. The mother with some. They're hatching. Dad, did you get all the turtles? The 5 turtles? Yes. Oh. That's Tassa, the Airedale. Will you take my ticket? Yeah? Take my ticket on. Yeah, you will. Why not? Then you don't freeze anymore. Yeah? Ja! Hello there. Hi, Lucas. Flying away with father. This is Tassio. Yeah, Tassio's the dog. Okay. And here's their home with the rhododendrons in front. And we're leaving to go back to Schweinfurt, a 4.5-hour drive. And there's Erika with Tassa. She was born a Behnken, and her father and mother were both Behnken from two city archives in the city of Bremen. We're going to check out the Behnken name. This is one of the city coat of arms, 1591. It's in that second story on the left side of the house. Der Wappenstein on 1591. Können Sie erklären dann, welche von hier? Ja, also das ist der älteste Vorfahre, den Gerd wir gefunden Behnken. haben, Gerd Behnken oder auch Behnken, Yes. Zimmermann Tagebilder. Yes. Und diese
Zeichen, die habe ich Ihnen erklärt. Das ist der Geburtstag, der Tag der Taufe, Okay. der Tag des Todes, Yes. das ist die Beerdigung und das ist die Heirat. Okay. Here is the Herr Schultz Ja, and das ist Frau Freiherre, ja. and they have done the research for us in the city archives in Bremen on the Behnken history, and they've given us a lot of good information, and so we're very thankful for that. So we're in the archives of the old church books. Yes. Und zwar sehen Sie, das ist ein altes Kirchenbuch von der Kirchengemeinde Gröpelingen. Ein altes Kirchenbuch. Ja. So hat das Kirchenbuch von Walle auch ausgesehen. Ja. Und so diese alte Handschrift. Ne? Ah, ja. Vielleicht. Ja, okay, Moment. Sie erklären das nochmal eben. Mhm. Und wie alt ist das? Das Kirchenbuch stammt von 1680. Okay, that comes from 1680. Okay, danke. Ja, Moment. Der älteste Eintrag. Ja, hier, ne? 1680. Ja, okay. Ne? 1680. Ja, Kirchenbuch auch dieses Format gehabt. Okay. Ne? Ja. He says we have an older book from the neighboring town. Wie heißt der Nachbarstadt? Der Nachbarort ist Gröpelingen. Gröpelingen, okay. Jawohl, Gröpelingen, ja. And we're going to look in that book. Und nun zeigen wir Ihnen das Zivilstandsregister von Gröpelingen. Das ist hier. Ja, Ne? okay. Ich muss auch noch mal da ran ans Abteil, da wo die Kirchenbücher stehen. Say that, Lucas. Ja. That is old. You see, the Ja, sehen pages Sie, das, are all das warped. hatten die ins Feuer geworfen und das ist Oh, gelöscht that was- worden, dieses Kirchenbuch. Okay, Ne? that book was washed. It was in a fire, but they've been able to retrieve it and Ja. Und keep zwar it nice. beim Einmarsch der Russen, da haben die sich ein Feuer damit angemacht, das war Winter gewesen, ne? Ja. Noch so Frühjahr. Ne? Aha. Zivilstandsregister von Walle aufgeschlagen. Ne? Okay. Und, ja, sehen Sie, das ist der genau Originaleintrag von Ja. Ihrem Urgroßvater Dietrich Behnken. Können Sie auch. Den können Sie Okay. noch, im Originalfilm, wir halten Sie ihn gerne mal so ein bisschen hin, damit Sie besser sehen können. Das ist der Originaleintrag, nicht? Und zwar dieser hier, nicht? Das ist Fokus geht nicht so gut hier. Ich weiß Ja. nicht, war es sollte sein. Wollen wir von der anderen Seite mal kommen? Hier, ich gebe. Ja, okay. Ja, Sie können auch diesen Heiratseintrag oder Geburtsakt, ja. Oh, jetzt ich mache. Ja, jetzt ist es sehr klar. Ja, Schön, okay. Mhm. So, Ja, dieser. Dietrich und das ist. Ja. Sein Sohn war Dietrich Ja, und genau. das ist das. Und das ist Söhnlein. ein Söhnlein. Oh, also, that means his son. The small son. ja. Or Mhm. his little son. Ja, the little son. His baby, little son, the baby son. Ja. And it's in Vala, and age 41. And Yes. Mhm. was ist das? Tagelöhner. Taglöhner, He worked Vala. Laborer was. Okay, he was a common laborer. Mother Anna Ahrens, 38 years old. And this is the verheirat oder was? Geburtsanzeige. Oh, Birth of die Mutter. Dietrich. Okay, this is the Yeah. birth certificate. Yeah. And here's his name, Hermann Behnken. The father and the son is Dietrich Behnken. Jawohl. Und das 5. Das ist, 25. Januar. das ist da Okay, eingeschrieben 20. worden in das Buch, nicht? January the 28th. Mhm. Und Geburt was? Helfer, oh, die Frau, ja. Also eine Hebamme. Ja, okay. Mhm. Und das Okay, ist Moment. nur Ja. diese Seite. Okay. Ja, das ist ein ganzer Roman sozusagen, nicht? Das ist in Protokollform. Das war noch während der Zeit der französischen Besetzung Bremens, nicht? Ja. Als die Franzosen. Okay.
Und was sagt das hier? Hermann Behnken? Können Sie mal helfen? 40 oder? Ja, 40 Jahre alt. Ja. Ich hole mir meine Brille, dann kann ich auch helfen. Ja. Das ist mir ein Kind. Ja, wir können ja mal vorlesen. Also heute, den 9. des Monats Dezember, im Jahr 1812, also 1812, vor uns dem Maire, das ist eine französische Bezeichnung für Bürgermeister oder Standesbeamten, Beamter des Zivilstandes, der Gemeinde Walle, Kanton und Munizipalität Bremen im Departement der Wesermündung. Erschien Hermann Behnken, 40 Jahre alt, der mir ein Kind männlichen Geschlechts vorgezeigt hat. Der musste also das Kind selber herbringen und ihm zeigen, dass das, also die Windel aufmachen, sagen, das ist ein männliches Kind. Ja, okay. Nicht? Welches am 8. des Monats Dezember nachmittags 4 Uhr geboren und von seiner Ehefrau Margareta, geborene Priegen, mit ihm, Priegen? das ist der der Mädchenname der Frau, nicht? Okay. Mit ihm erzeugt worden und welchem er den Vornamen Hermann zu geben willens sei. Ja, okay. Die gesagte Erklärung und Vorzeigung ist in Gegenwart von Johann Behnken, 49 Jahre alt, dieser Mann hier. B-E-N-K-E-N. Ja, gut. 49 Jahre alt, Zimmermann in Walle als Bruder und Lühr Vollers, 55 Jahre alt, Arbeitsmann in Walle, als Nachbar geschehen und haben der Vater und die Zeugen gegenwärtigen Geburtsakt nach dem derselbe ihnen vorgelesen worden, es zugleich mit uns unterschrieben. Und jetzt kommen die Unterschriften. Hermann Behnken, der Vater, sein Bruder Johann Behnken und dann der Nachbar Lühr Vollers. Ne? Okay. Und das war der Beamte Johann Heinrich Hieronymi. Ja. Zivilstandes, heute den 14. des Monats Dezember im Jahr 1812. Oh, schön. Gut. Ja, ganz Norddeutschland besetzt. Ne? Ja. Napoleon war die Führer dann? Ja, der Kaiser der Franzosen. Kaiser, ja. Und er war über die ganze Gebiet hier? Ja, er hatte also Deutschland besetzt, also jedenfalls einen großen Teil von Deutschland. Und ist 1813 in der Völkerschlacht bei Leipzig ist er geschlagen worden. Ja, nicht? ja. Und da hat Bremen seine alte Regierung auch wieder zurückerhalten. Nicht? Here are some of the old, ja, das ist die Reihe der old books here. Ja. Just an idea to let you know how ancient the history is. Ja. Ja, ich halte these are death registries of different years. Dies ist ein altes Totenregister. Okay, an old death register. Hier ist der Eintrag von Hermann Behnken. And this is the entry of Hermann Behnken. Gestorben 24. September 1831. 1831? 24. September. Und zwar morgens 9 Uhr. In the morning at 9 o'clock. Ja. Sein Alter war 60 Jahre. 60 years old. Und er war Tagelöhner von Beruf, Laborer. He was a common laborer. Geboren in Walle und er wohnte auch in Walle. Okay. Nicht? Und seine Ehefrau, also seine Frau war Margrete, His geborene. wife was Margaret and her maiden name Prigge. Jawohl. Ja. Sie war alt 58 Jahre. Ja. Und dieser, sein Vater von diesem Hermann Behnken war Gerd Behnken. And the father of Hermann Behnken war... Und
Gert Behnken. Und die Mutter war Metje, geborene Hüsken. And the mother was Metje with the maiden name Hüsken. Or Hüsink. Or Hüsink. Ja. They don't know exactly how to Die pronounce Eltern that. waren beide schon verstorben. The parents were both dead when he died. Mhm. Ja, das ist also der Sterbeeintrag von dem Hermann Behnken. Ja. Ne? Mhm. Heavy it is? Ja, ganz schön schwer, ne? Ja. Mhm. Okay, wait a minute, I'll get you in so lang focus fest, ja. here. Ja, so ein dickes Buch hat er da in der Hand, ja. Ja. Das ist eine alte Schwarte und dieses andere war noch gewaltiger, ne? Ja. Oder dieses hier, sehen Sie, das kann er ja auch mal hier in der Hand nehmen. Das ist noch schwerer. Yes, this one is heavier. Das ist noch ein gewaltigerer Apparat hier, nicht? Ja, Okay. ja. Sie können das schon mal entgegennehmen. Ja, das ist ein dicker Schinken hier, nicht? Frau Freier, darf ich Ihnen noch mal die Schnur dazu hinwerfen? Ja. Okay, Das ist sure. schwer, nicht? Okay, Der that's very Bumerang heavy. ist leichter. The boomerang is lighter. Ja, weißt du, wie schwer Ja. waren, denen seine Vorfahren beerdigt sind. Ja. That, when he died in Das ist ein Geburtsregister, dieses hier, ne? Ja, Ja. okay. Das war ein Sterberegister. Und das andere war ein Sterberegister. Ja, Ja. okay, Moment, die Nummer und Ja. solche, Moment. Mhm. Okay, Ja. gut. Okay, and then we have the marriage registry. Nö, wir können es auf sich beruhen lassen. Ich meine, es waren ja mehr Musterbeispiele, ne? Okay. Ja. So, der Licht. So. Und hier, der andere Zeuge schreibt nicht. Also einer konnte nicht schreiben, nicht? Oh, the other witness could not even write his name. Ja. Okay, was hat er gemacht da? Manchmal machten die 3 Kreuze. Nicht? Oh, Ja. they usually make 3 X's if they can't Ja, write their name. ja. Und hier steht dann kopuliert, also verheiratet, den 7. April. Married the Also 2 7th of Tage April. später, morgens Oh, 10 Uhr in Walle durch Pastor Oh, Achilles. they are always married in the court first, and then they're married in the church 2 days later in Valle. In Walle, ja. Und diese Kirche in Walle steht noch heute. Da können Sie also hinfahren. Okay, and he says the church is still standing there in Valle, and we'll go see that. Genau. Interessanter, ne? We are now going through another part of the archives to look in the passenger books when he was going overseas on the ship. Darf ich vielleicht berichtigen? Ah, Also ja, es ja. sind nicht Passagierlisten, sondern es sind Bücher, in denen unter Umständen steht, ob einer Erlaubnis bekam für die Oh, this Auswanderung. nicht? okay. This is the not the ship's register, but the request for permission to get a visa to go to the Genau, States. ja. Yeah. Mhm. 95. Aha, wollen wir mal eben nachsehen. Ne? Das sind sogenannte... Ja. There's a Behnken. Behnken, Johann Aber das war Heinrich. 1899, ja. Ja, Ach so, Sie dann fangen- Johann Ernst Peter, wir gehen mal so ein bisschen vorher schon durch. Yeah, we're ne? going to start out a little bit ahead of time to find out when they applied for Klaus visas. Hinrich, haben Sie There was den, a Klaus? No, there's not a... Mhm. Da ist keiner. Hier Karl Ludwig Hermann, aber der passt nicht hier rein, ne? Nein. Mhm. Okay, there's none there. Groschen, Neues. Hier, nothing. Aber hier, jetzt müssen wir da mal genau hinschauen, also ob da einer von Ihren Leuten Okay, dabei okay, ist. Ne? Johann Hinrich, Anton Adolf, nein. Johann Dietrich, Bertha Now we Katharina. see some Behnkens up there. Ja, sehr viele, nicht? Ja, ja. Aber sie sind nicht unseren, oder? Ja, nicht Ihre, nein. Okay, they have a Johann and you see the Behnken, Behnken, Yes. Behnken. What's this Maria, stuff? Maria, ja. Yeah. Wollen But wir they're noch not the mal, right ones. Okay. Wir wollen noch mal weitersehen. Das ist There are records from the States that they've got here of people who have arrived from Germany Hier ist zum Beispiel and where they Behnken went to. in die USA gegangen, 1872. Uh-huh. Und der andere, Es ist sehr warm hier, weil wir morgen... Okay, we are in the office of Frau Freier. Freier. Yeah. And she's looking for the coat of arms of the pastor that married Hermann Behnken oder Dietrich. No, der hatte leider kein Wappen mehr, der ist nur erwähnt. Ich kann es Ihnen aber zeigen. Der ist aus späterer Zeit. Warten Sie, da war eine... Da müsste ich nochmal nachsehen. Nein, Und das ist der Sohn, der war nachher Pfarrer hier in Gröpeling und Walle. Dieser ganze Eintracht, das ist der.
Das ist der Der Vater. ist die Pastor. Nein, das war der Vater. Die Familie, ja. Die Familie von der Pastor, die verheiratet Hermann. Und getauft auch. Ja. And also baptized him. Ja. Ich glaube, den haben gucken Sie, ich glaube, die haben den Dietrich getauft. Ja. And also baptized Dietrich. And können Sie das lesen? Das ist schwierig für mich. Ja, ich will ihn gerne vorlesen. Ja, Moment mal. Oder das ist der Vater und hier ist nachher der Sohn. Das ist nur der Eintrag, dass er nachher... Ja. Also ab wann hier das heißt Thomas Achilles. Yes. Das kann ich auch so ohne weiteres nicht lesen. Geboren 1802, 17. Dezember. December 17. Er ist ernannt zum Pfarrer 1829, März 18. He was ordained as pastor in 1829 on March 18. Und am 21. Dezember 1831 zum Prediger in Gröpelingen dann. Und Walle, nicht? Das ist wichtig. Nicht? He was a preacher in Gröpelingen und Walle. Gröpelingen and Walle from 1831. Ja, es ist so gewesen, dass ein Pfarrer... Was ist das? 21? 1831. Dezember. Dezember. Okay. Am 21. Dezember 1831. Ne? Ja. Okay. Es ist nämlich so gewesen, dass beide Kirchen von einem Pfarrer betreut worden sind. Einen Prediger sich leisten. Ne? Ja, okay. Ja. Sehen Sie, und das sind die Pfarrer, die hatten früher alle einen Wappen. Okay, and each pastor had his own coat of arms, as you can see here. And dieser Pastor hat keine Wappen, Zu der oder? Zeit nicht mehr. Oh, in that time they didn't have them Sehen Sie, anymore. das war But 300 you see, Jahre vorher. This was 1500. oh, this was they had each pastor had his own coat of arms, as you can see here, 300 years before, and so this is also recorded in the books here. Soll ich es nochmal umblättern? Schön. So you see the tremendous ideas they had to carry on their die ganze Busch machen, ja? Sie können Sie haben, das ist bereits fotografiert. Mal das drüben das zeigen kann, seinen Verwandten. Ne? Ja. Ja. Ja, das wiederholt sich manchmal. Oh, ja. That's okay. Okay? Ja, das ist ein hübsches Buch. Haben wir eine schöne Aussicht. Oh, schön. Ja. Oder Japan, so ein Tempelbaum. Ein Gedicht darüber. Ja. Ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, ja. Und das sind die alten Wallanlagen. Früher waren die befestigt, also wo die Bäume stehen. Nicht? Das ist so, da sieht man auch das Wasser von den Wallanlagen. Nicht? Aha. Darin war ursprünglich lag Bremen nur hinter dem Wall. This used to be a moat to protect the inner city, and it went all the way around the city, and you could only get over through gates or bridges. Ja. Und nach der Zeit, also nach 1813, After sind hier 1830. nach Abzug der Franzosen sind hier Gärten angelegt worden oder Bäume angepflanzt worden. When Napoleon was here, the trees were planted. Ja, genau, wenn Napoleon weg war, ja. See a crane in operation there, and there everywhere anything's being built, you have a crane. And the Bahnhof. Und Walle liegt doch hinter dem Hochhaus. Ne? Ja, ja, wir müssen mal in die Richtung zeigen. Das It's ist richtig. in the direction around on the other side of the building. Ja, in dieser Richtung liegt Walle. Okay. Ich mache Ihnen dann noch einen... Okay. Eric Sturken's husband works here. This is his office at two top floors, or the third and fourth floor of the Deutsche Hypothekenbank. It's in the main city square downtown, and it's in the bank square. You see the Deutsche Bank, German bank. And they have a carnival going in a city market down here. The city hall. You see the Bremen Bank here, the Ibero-America Bank, the Commerce Bank, and the different banks. What you hear in the distance
to St. Peter's Dome Church. This is where Erica and Martin are members. And you see the backside of the city Rathaus. This is the oldest Rat. Rat means council, the city council. And Martine Storken, her husband, is a member of the Chamber of Commerce here. There, carrying the cross to Golgotha. Large stained glass window. We have an old beer wagon with the beer kegs pulled by the horses. They're eating lunch. Oh. Beck Brauerei Bremen, or Bremen Brauerei. You see here the gold of the Kremlin is in the Bremen Museum, and this is the first exhibition of the Moscow gold. See there?
These are some of the houses in Bremen, which are in the section of Walla, the suburb. And the Staatsarchives director told me that this was all an area that was bombed severely during the war several times in 1942 and 43. And I think I'm going the wrong way. See, these are all new houses, and so this area must have been very strongly bombed. Now, Dietrich Behnken lived on Brinkstraße, and you see it right there, number 6. Yeah. This is Brinkstraße, where Dietrich Behnken lived in Walla. And as you can see, some of these are new houses. Now, those ones on the right are probably older. Maybe they didn't get hit by the war, but he lived on number 6. Looks like we have an interruption in the street here. We're going to have to go on down and find out where 6 continues. It might be where those apartment buildings are. Die Runde, rechts rum und wieder rechts rum. Dann kommen Sie dahin. Ja. Und dann gucken Sie Und da das noch mal ist rechts. Brinkstraße noch. Das ist noch Brinkstraße bis an den Bahntunnel. Und wissen Sie, ob das bombiert war während dem Krieg oder nicht? Das weiß ich nicht. Okay. Nee, das weiß ich nicht. Ich bin aus Schlesien, ich bin 6. Some of these are older style homes. We're heading back down to Brinkstraße. We had to take a detour. So we're back on Brinkstraße. And here's some of the older homes. That's old. Okay, it looks like right here's number 6. It has the old style roof on it. I'll get out and take another one. I don't know if those are old houses or not. They don't look like it. Yeah. And so here is Brinkstraße 6, and that's a newly built house. There's one across the street that is still of the old style. So here's Brinkstraße, one of the older houses, which is probably more like the one he grew up in, but this is only one of the whole street that is left. The rest of them have been rebuilt since the war because they were bombed out. And that is the only old one around, but our great-great-grandfather Dietrich Behnken was probably grew up and lived in a house like this. Here's an old railroad undercrossing, which is on the end of the street here. These are some of the older houses on the street. Now you see here the coat of arms on the church where Dietrich Behnken was baptized and married. He was baptized by Pastor Archival. That's the coat of arms. The church was first built in 1524, and then the tower was built in 1658. Here you see the back of the church with a stained glass window. This says Evangelical Kirchengemeinde, Church Fellowship of Walla, the Lutheran Church Fellowship. 10-hour Pastor Bushausen. These are on the wall right outside the door of the church. Coats of arms.
I don't know what that says. Deo immortale is God is immortal. Artero Pacis Principe, Prince of Eternal Peace. It's in Latin. Kappa is hoc templum. He is in his holy temple. Prid Paul Maj MDCCXXVI. Fune Tum. And then it looks like Positum Atsuke Consecratum est Venero Ronen et Henrix Meyer. Cos Ateco Egles is the word for church. Agra Dum Viris. Christoforo Hoch Veil Vede Minstro Cum Voto et Pre Priori Ilia. Major Sit Domus Posterius Gloria et Pagem Dare Huc Loco Dignatur Ecova Sabaoth. Oh, Jehovah Sabbath. We'll go inside if it's open. Okay, we're inside of the church. And we happened to come when the organist was here practicing. They have a little fellowship area in the back. And you're looking at a hanging balcony over the rear of the church. And this is the altar with a picture of the disciples gathering in the net of fish. Great-great-grandfather Dietrich was baptized here. This is the baptismal font. It says, a change to new life born in the Holy Spirit that is a mercy-rich life with water and life. In English? Yes, can you? Yes. During the Second World War, the whole church here was bombed except the tower. Mm-hmm. It's left from a few hundred years. Maybe. About 500 years. Yeah. Okay. Thank you. These are the only tombstones here, but none of them have the Behnken name on them. This is on the front of the church. It's all in Latin. I can't read most of it. It's in with the blending of the sun. But the tower was built in 1524, and the rest of the church was totally bombed during the war, and it was rebuilt and dedicated in 1952 back to the Lord's service. Hi. Hey, Dad. See my cat? Yeah, everybody? Yep. Good. We found some bubble gum. Two. Oops. Two. Do I get one? Thank you. At the park? Yeah.
You want to get some palm frites? Where? Do you have enough marks on you right now? There's your hanging geraniums. Ratskeller. This is in Celle, some kind of an old castle. A memorial if someone can park in town. Getting past. Here's your German train. There goes your German train. Florida. Across from the lake is this beautiful house. And it's actually a restaurant. And they stack their wood very carefully and neatly, as you can see.